Herzlich willkommen zurück in Starfield. Wir sind vor dem Sanktum. Das ist hier hinten im Botschaftsareal. Um mit Hüter Hisseldux zu sprechen. Some folks never feel it. That connection to the universe you only get from Grabjugger. Honestly, I wish I could show them what they're missing. I'd heard of the Sanctum growing up, but never thought much of it. Our numbers are growing. You know, there are folks I sometimes see only once every few years. In between, they're just Oder auch nicht. there. Tja, Aquilus, wo ist der denn? Hat er mir eben nicht angezeigt, ich soll da reingehen? Ach, da ist Matteo. Na super. Time to see if Keeper Aquilus can help us. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Matteo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Wir müssen über die Allheit reden. Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Sind das die Illuminati? Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Wir wurden von also zwingen mit einer Entdeckung dieser Anomalien an, der Artefakte. They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Wir machen uns keine großen Hoffnungen, aber vielleicht kannst du uns helfen. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Dann erzähl uns doch diese Geschichte, da muss mehr dahinter stecken. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor,
but a code. A way of finding the pilgrim again. Or at least his grave. Infinitum addendum, ein merkwürdig präziser Ausdruck. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. Oh je. Also schön, ich rede mit Ihnen. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Okay, Haus der Aufklärung. Und die UC-ische. UC, Vanguard wollte ich gerade sagen. Varun. Im Gefängnis mit Nesha reden. Ich wette, da sollten wir Andrea dabei haben. Ich habe noch nicht viel mit ihr gemacht, aber ich habe so die Vermutung, dass Andrea eine ehemalige Varun ist. Lass uns mal gerade Companions tauschen. Der Arrest war, glaube ich, auch im Mars District. In der Haupthalle. Ja, ja, sehr gut. Trotz der Tatsache, dass wir keinen Helm aufhaben, füllt sich unser Helm mit CO2. So, aufstehen. Und genau jetzt ist keiner im Cockpit. Wieso kommst du aus meinem... Now you're not pestering the captain, right, Cora? Oh, never. Poor choice of words. Mein ganzes Deko-Zeug ist weg. Nice to have a crew, too. So this book collection fund I heard about? Sag mal, ist ja überhaupt noch einer auf dem Schiff? Wo sind die denn? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Hier fehlt nämlich schon wieder ein Weg.
Ich hatte doch erst alles umgebaut. Wieso fehlt da schon wieder ein Weg? I don't wanna like it, but I gotta admit, New Atlantis is classy. Need some work done? Entschuldigung, da muss ich jetzt mal How gucken. about it? Daimos Kajütenleiter geht überall raus. Ich verstehe es nicht. Da ist jetzt wieder ein Großteil von meinem Zeug nicht zugänglich. Und da sind wahrscheinlich meine ganzen Companions drin. Okay, ich muss das Schiff umbauen. Gut, dann probieren wir es jetzt mal mit der Loge. Crew, Andrea. Abziehen. Nicht zugewiesen, dann müsste sie ja eigentlich zur Frontier, zur Loge gehen. Und dann teleportieren wir uns zur Loge. Here's the closest thing Cora has to home. Not bad, right? Hey, I've been talking with the others, and I'd like to get everyone together to say goodbye. You know, to Sarah. Thank you. It wouldn't be the same without you there. I'll have everything set up in a few days. 5 UT-Tage. EUC-Tage, okay. Kriegen wir hin. Aber Andrea ist noch nicht da. Dann machen wir es ohne sie. Also euch würde ich raten, nehmt Andrea mit. Sie ist eine ehemalige Varun. Da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher. Die Art, wie sie redet und wie wir sie kennengelernt haben, ist so dieses typische, aus jeder Ecke, aus jeder Glaubensrichtung ist da jemand in der Truppe drin. Ist das doch nicht hier? Haus der Aufklärung. Okay. Genau. House of Enlightenment. Da sind wir immer vorbei, wenn wir unsere Trade-Route laufen. Welcome to the House of Enlightenment. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Peter Aquilles schickt mich. Ich möchte über den Pilger sprechen. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim, but
since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Kaffee und Kuchen. Das ist eine gute Idee. Lass hören. A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Vielleicht verbirgt sich in seinen Worten eine Nachricht. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Kannst du mir sonst noch was über die Allheit verraten? Besides what the Keeper would say about it? Sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics, it would mean one, like the one, the first or the beginning. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken. Wirklich? Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Schön, dass unser Charakter Stoff zum Nachdenken hat. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem zu tun haben soll. So, und wo ist das Gefängnis? Sollte vielleicht einfach... Hä? Wieso ist der in der Loge? Weil im Must District schon einer... Es ist im Must District. Halt. Andere Richtung. Vanguard Orientierungshalle, Lobby, Zentralkommando, Büro System Defense, Verteidigungsforschung, medizinischer Dienst, Aegis. Ich verstehe das nicht. UC Security, ganz vorne am Raumhafen. That's convenient. Kila City could really use something like that. Ist es auch nicht. Das ist Off-Planet. Was willst du mir denn hier erzählen, Mann? Hatten wir nicht irgendwo ein Gefängnis gesehen? So. Gib mir Andrea wieder her.
Analyse ab. Landmarke. Das sind die Kräfte. Sprecht zusammen. Wo ist das denn? Okay, Sam ist ausnahmsweise mal da. Da ist Barrett. Weird. I wish this thing. Well, never mind. Hey. Ich weiß, Barrett, du willst mir was sagen, aber ich suche Andrea. What? Yes, you need me? I look forward to it. Looks like it's Tag indeed. Mhm. I don't know about you, but a fella could do a lot worse than Constellation. Dieser Questmarker irritiert mich sehr stark. So. Warte auf die Feier. Allheit. Die Loge. Okay, hier müssen wir jetzt aber wieder den Marker, Jetzt geht doch, wo führst du mich denn jetzt hin? Ist das Ding, was wir noch nicht erkundet haben? Kann das sein? Was da? Mystic Archives. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. I do appreciate that not every meter of land was plowed under to build this city. Ihr wollt mich doch jetzt It was verarschen. far too grand for such a fate. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Okay, das muss ein Bug sein. Oder ich bin zu dumm. Ich muss das gleich mal googeln. Durch im Gefängnis mit Nisha. Mein Schiff ist nicht das Gefängnis. Okay. Ihr hört gerade nichts, ich weiß. Unity. Bum. Which is near to the UC security building. Aha.
Also, wie ich gedacht habe. Zuerst. I do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision Es of the ist artist. so blöd. They Seht ihr changed das? the design as they worked on it. UC Building. Und hier, sprich im Gefängnis mit Nishar. Das ist doch eine andere Quest. Oh, diese Quest-Tracker gehen mir auf den Zwiebelzeiger, aber sowas von. Ah, crime has slowed down since you started. Let me know if you have any questions. Wie schön, dass man einfach so ins Gefängnis gehen kann, ne? Also, als A visitor? I have all the company I need. Ich weiß, du hast mit Aquilos über den Glauben der Varun gesprochen. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Ich bewundere deinen Glauben. The knowledge of the great serpent sweeps away all concern. There is only his inevitable return, and those he will spare. Nothing else. You wish to speak of the Keeper's pilgrim, do you not? I will tell you of him, and then you will leave. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan. The unbeliever says, remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Koordinaten. Die Zahlen sind Koordinaten. Then we are done. Leave me. Oh, Jungs, Mädels. Schade. Ich dachte, Andrea würde was dazu sagen irgendwie. Haben wir Geschäftsdistrikt. Die Questmarker sind echt besonders. I'm thankful these rides are quick. I do not like being in small, enclosed spaces with many people I do not know. Auf Andreas Quest bin ich auch gespannt. Ich habe so ein Gefühl, ich wette, das ist eine ehemalige Varun. Can we run through it one more time? You can over-rehearse. It'll sound calm. Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought?
In der Geschichte kamen die Wörter zweite und zwei vor. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? In der Geschichte kamen die Wörter... Achso, ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jinan hat in 120 Tagen 4-mal gekämpft. If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? In der Geschichte sinniert der Pilger über das Infinitum Addendum. Was bedeutet das? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Nächste Planetenentdeckung, der nicht dumm. Wie findest du das? Well, I suppose that'll make someone laugh. Indum, das ist der Name des Sternsystems. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Allheit ist ein Wort und ich muss sie finden, nicht beten. And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds a belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? Das gibt mir nicht das Recht, die Allheit im Vorfeld zu definieren. So you're committed to keeping yourself from seeing unity as anything other than a rational objective, a goal you're bound to reach. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. So, dann sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende. Dieser Quest-Tracker irritiert mich unglaublich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es Richtung Unity geht. Oder Allheit oder Pilger oder whatever. Wie immer, liked, kommentiert, hilft mir sehr im Algorithmus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschaußen.